Hello everyone, I'm Dr. Abhishek Barli, consultant robotic joint replacement surgeon, arthroscopic surgeon working at Yashoda Hospitals, Somajgura branch. Thank you. So welcome to the program, Doctor, and it's a pleasure to have you. Thank you. Thank you. Are you nervous because this is your first podcast, as you mentioned? No, I'm not nervous. Just let us see how it goes. So, orthopedic surgeon, I mean, you deal with bones throughout the day, and does it sound like a cemetery job? But the craftsmanship behind it, I'm sure it's pure brilliance. Yes. Yeah, it usually sounds like a cemetery job for the layman, but it's a lot more skilled and you need to do a perfect job regularly to always be on the top. So, ever wondered, if knees could talk, what would they complain about? If the knees could talk, usually they say they cry. They cry, they give a crackling sound, they'll ask for attention. Just if a person goes with a very bad knee on the road, so you can easily say that he's having some problem with the knee. So it requires attention. So you can actually see the way a person walks and you can judge what problem he would be having. Yeah. Even now, even if I'm going to some movie theater or restaurant, I can tell my wife that this guy needs a knee replacement surgery. So we see most of the people on the roads or in some public places where there are deformity of the knees and they'll be walking with a lot of difficulty. So I feel like going and talking to them and giving them advice, but that is not the place to give. Does it also go with the same women wearing high heels? Do you judge them secretly? Yeah. Even we usually tell in my females in my family, I always discourage them to not wear high heels. And in fact, I have done a YouTube video also exclusively regarding this high heel problem. Robotic and orthopedics. How did this collab happen? I mean, who invented robotics and when did actually robotic come into the scene? Robotic has come to India probably in 2017, 2018. During that time, before that, India, we never used to have robotics in the country. So in basically, I think in Hyderabad, we have started in 2017-18. So nowadays, it's playing a very major role in doing surgeries where we give 100% precision rate. So I think robotics will go a long way in the future as well, where the patient satisfaction is much more guaranteed and even the recovery period is faster. So, మీరు ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా during your medical journey that you would be operating with a robotic inside the OR? Did you ever dream of that? So once I became an orthopedic surgeon, we never thought that I'll become a robotic surgeon because before that it was just a conventional surgeries. So once we started, it happened coincidentally. So as a child doctor, were you very good with gadgets or were you good with sports or were you a bookworm? So I was basically a bookworm. Both my parents were doctors. So I've been, I have been seeing them practice and even our house was connected to the hospital. So I used to, immediately after my college education days, immediately after finishing my school or college, I used to go and see my parents. So you literally grew up in the hospital? Yes. So right from my college days, school days, I wanted to always become a doctor. So as an orthopedic surgeon, doctor, which joint deserves the most respect, antaru? Probably, I think knee joint and hip joint, mainly geriatric patients, age aina valiki. So these days, we get to hear the word robotic surgery everywhere. Yeah. So do you think it's really revolutionized the way we do surgeries or just glamorous hype antara? లేదండి అంటే basically it's not a hype, not glamorous hype, but yeah, we need to use our technology. So technology ఉన్నప్పుడు మనం వాడడంలో తప్పు లేదు. So ఇప్పుడు ఏంటంటే when that comfort is there, why not use it? So and one more thing is the robotic surgery when compared to conventional surgery, చాలా advantages ఉన్నాయి. So if you take a knee replacement surgery, smaller cut ఉంటుంది, smaller incision ఉంటుంది, muzzle cut తక్కువ చేస్తాము and bone cut ఎంత చేయాలనేది ప్రిసైజ్గా మనకి రోబోటిక్ ద్వారా we get correct angle and measurements. దాంతో ఏమవుతుంది అంటే it has multiple benefits. సో post-operative recovery పేషెంట్కి రికవరీ ఫాస్ట్ ఉంటుంది, rehabilitation ఫాస్ట్ ఉంటుంది and there is quite lot of difference between conventional and robotic surgery. So probably
వాట్ వీ డూ ఈజ్ రోబోటిక్ సర్జరీ చేసేటప్పుడు మనకి బోన్ ఎంత కట్ తీసుకుంటున్నామో ద మెషిన్ సేస్ ద రోబోటిక్ సేస్ దట్ యూ నీడ్ టు స్టాప్ ఇన్ పర్టికులర్ పాయింట్. సో మనకి ఇప్పుడు ఎంత మనకి కన్వెన్షనల్ సర్జరీస్ ఇఫ్ యూ డన్ 10,000 15,000 సర్జరీస్ ఆ నేకెడ్ ఎర్రర్ ఉంటుంది. సో ఆ నేకెడ్ ఎర్రర్ కూడా రోబో ఎలిమినేట్ చేస్తుంది. So చాలా మంది అడుగుతా ఉంటారు, does the surgeon stay in the OR when the operation is being done, or is it just the robo who's doing the operation? చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుందండి, అంటే రోబో అంటే సర్జన్ చేయడం రోబో మెషిన్ లాగా ఉంటుంది అంటారు కానీ, బట్ రోబో ఈజ్ విల్ బి అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ సర్జన్. సో రోబో వీ టేక్ అసిస్టెన్స్ ఆఫ్ రోబో, బట్ రోబో విల్ నాట్ డూ ద సర్జరీ. సో రోబో విల్ హెల్ప్ ఆర్ అసిస్ట్ ద సర్జన్ టు డూ ద సర్జరీ. So do you think robots are making the surgeon much smarter or lazier? No. In fact, with the robo, we are extra cautious and మనకి ముందుగానే we pre-plan. సో మనకి ఎంత బోన్, if you are taking a knee replacement surgery or a hip replacement surgery, మనం pre-plan చేసిన తర్వాత we will be extra cautious and will not be lazy. ఎందుకంటే at each and every point of time మనం సర్జరీ చేసేటప్పుడు the robo will tell whether we are going wrong, and it will also warn us the next step what we need to do. సో ఈచ్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రిసిషన్తో మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి we will achieve 100% result. So precision తో చేస్తున్నారు కాబట్టి I think that's a big difference when we are performing the knee surgery with the robotic. So how is it different when compared to the traditional surgery? Basically, as I said before, మనం సర్జరీ చేసేటప్పుడు we take a small incision. రోబోలో compared to conventional surgery, రోబోలో 1 to 2 inches incision తక్కువ ఉంటుంది. So when the incision is smaller, muscle cutting is less. And when the muscle cutting is less, post-operative inflammation, muscle trauma కానీ మన సర్జరీ చేసేటప్పుడు మజిల్కి ఒక ఇన్ఫ్లమేషన్ ఏర్పడుతుంది, ఇన్ఫ్లమేషన్ కానీ ట్రామా. సో అదంతా తక్కువ ఉంటుంది. దాంతో ఏమవుతుందంటే మనకి సిస్టమిక్ రెస్పాన్స్ కానీ post-operative rehabilitation, it will be much faster, and patient as early as within 3 to 4 days patient will be walking without help of any support, And also might be dancing and that. probably. So how different is the robotic hand when compared to the surgeon's hand? Ante robo lo ఉన్న magic enti? What is that the robo can do and the surgeon probably is struggling? No, surgeon doesn't struggle actually. So the robo what we have is a robotic gun kuda surgeon control lone untadi. So anytime surgeon is always the boss, robo is not the boss. So how would you explain the post-op recovery is like actually? Post-op recovery, what we do is usually the hospital patient will stay for 3 days, maximum 2 to 48 hours. With as early as 48 hours, 48 గంటల్లో we'll discharge the patient. After that, నా ప్రోటోకాల్ ఎలాగ ఉంటుందంటే ఫిజియోథెరపిస్ట్ని అరేంజ్ చేస్తాము. We send a physiotherapist home. So the physiotherapist will go home. He'll have a 1 month follow-up ఉంటుంది. So once in 5 days, the physiotherapist will give me a follow అంటే చెప్తారు అన్నట్టు. How is the patient recovering? How is the rehabilitation working on? And even I have a direct video call with the patient post-operative. మనం ఎంత బాగా సర్జరీ చేసిన తర్వాత ఫిజియోథెరపీ అనేది సరిగా చేయకపోతే, ఎంత మనం రోబో సర్జరీ చేసినా కానీ ఫిజియోథెరపీ సరిగా లేకపోతే స్టిఫ్నెస్ అనేది వస్తుంది. సో వాట్ ఐ సజెస్ట్ ఈజ్ పోస్ట్-ఆపరేటివ్ ప్రోటోకాల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనకి సర్జరీ అయిన తర్వాత అక్కడితో మన పని అవ్వదు. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ హాఫ్ వర్క్ డన్. సో ఐ మేక్ షూర్ దట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ 1 month is very critical, very crucial for all the patients. First 1 month, if he is following it regularly, the physiotherapy protocol, after that he will be all right. So the robo can't do the physiotherapist job. The robo can't do the physiotherapy. The robo is confined only to the operation theatre. And also, do you think, doctor, that the knee replacement surgery is becoming more of a 40s problem than a 60s or 70s problem these days? So I have done some lot of people in 40s around 10 years ago. Now they are around 50, 55. So mostly females, they come as early as 40 to 43 years of age because of unhealthy lifestyle to obesity valla. So చాలా మందికి vitamin D deficiency ఉంటుంది. So these are all factors contributing to early osteoarthritis at early age. So severe osteoarthritis. And do you think implants have an expiry date, doctor? It doesn't have an expiry date. It depends upon how precisely you have done a surgery. Even if you are doing a 20-year span implant or 30-year span implant, మీరు ఎంత బాగా సర్జరీ చేస్తే అంత లాంజిటివిటీ ఉంటుంది. So if someone gets a robotic surgery or robotic knee replacement surgery today, doctor, how do you think their life will be, 15-20 years later? So touch wood, all the patients are doing perfectly all right. Everyone is fine. I even see patients who have got the surgery done 10 years ago. They come
And recently, one of my patient has గుడి చుట్టూ ఒక 15 kilometers ప్రదర్శనలు చేశారంట అరుణాచలం గుడి దగ్గర. I was also quite surprised at 15 kilometers continuous ప్రదర్శన. He was not having any pain. Just recent 6 months back చేశాను. So it depends upon the longevity, at the same time the surgical skill as well. So what's the biggest fear people usually have before surgery, doctor? జనరల్ ఫియర్ అంటే సర్జరీ తర్వాత ఫిజియోథెరపీ భయపడతారు. చెప్పాను కదా మీకు, ఫిజియోథెరపీ ఎక్కువ పెయిన్ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే నీ రిప్లేస్మెంట్ కానీ హిప్ రిప్లేస్మెంట్ చేసిన తర్వాత మేము డే టు డే యాక్టివిటీస్ చేయగలుగుతామా, నడవగలుగుతామా, ఏమైనా కింద పడిపోతామా, ఇంబ్యాలెన్స్ ఏమైనా ఉంటుందా, ఇవన్నీ అడుగుతారు. So what are some common myths, doctor, which are associated with robotic surgery antaru? కామన్ మిత్స్ అంటే కొంతమంది పేషెంట్స్ అనుకుంటారు, సార్ వీ బిలీవ్ యువర్ హ్యాండ్స్, రోబోటిక్ సర్జరీ మాకు వద్దు, మీరు నాన్ రోబోటిక్ చేయండి, ఎందుకంటే మాకు మీరు చేసిన పేషెంట్స్ చాలా మంది నాన్ రోబోటిక్లో కూడా చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. రోబోటిక్లో ఒకసారి అది రోబో తప్పు, అంటే బిఫోర్ ఐ సెడ్ రోబో వచ్చి చేస్తుంది అనుకుంటారు వాళ్ళు. సో రోబో వచ్చి తప్పు చేస్తుంది, మీరంటే కరెక్ట్గా రిజల్ట్ ఇస్తారు, నాన్ రోబో చేయండి అని. అప్పుడు కన్విన్స్ చేయడం కష్టంగా ఉంటుంది. లేదు, వీ కన్విన్స్ చేస్తాను, బట్ స్టిల్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ క్వైట్ అడమెంట్ ఇన్సిస్ట్ ద నాన్ రోబో, దెన్ వీ respect their decision. We do non-robo for some patients. So also, doctor, is it true that everyone have to undergo total knee replacement at some point or the other in their lifetime? No, it is not true. Knee replacement అనేది we don't usually suggest unless it is required. Obesity ఉన్నా కానీ, తర్వాత కాల్షియం అండ్ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఉన్నా కానీ, ఎక్కువ వార్న్ అండ్ టేర్ అయిన వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేస్తాం. So as from the age of 30 or maybe earlier than that, if you maintain a healthy lifestyle, keeping your weight in check and doing physical exercise, I think knee replacement will not be required even if you're at the age of 80 or 90. Yes. And finally, if there's something, a message or a strong message that you want people to remember watching this podcast, what is that? Strong message is no matter ఎంత బిజీ లైఫ్ స్టైల్లో ఎంత ఉన్నా కానీ పేషెంట్స్ అంటే మనకి జనరల్ పబ్లిక్, డోంట్ నెగ్లెక్ట్ యువర్ హెల్త్. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ it is health care అనేది చాలా కాస్ట్లీ అవుతుంది. I would urge each and every person to take a health insurance. That is very much important in this present day scenario. ఎందుకంటే హెల్త్ కేర్ అనేది రాబోయే కాలంలో ఫ్యూచర్లో ఇంకా 10 times ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు, ఫోల్డ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు. సో I would suggest each and every person to have a health insurance, health coverage. That is very important.